Who are you? Yaa tahay? Who took my book? Yaa buugayga qaatay? What is your name? Magaca. What is your job? Maxaad ka shaqaysaa? When were you born? Goormaad dhalatay? Where do you work? Xagee ka shaqaysaa? Why are you laughing? Maxaad u qoslaysaa? Why are you crying? Maxaad u oynaysaa? WH questions. Su'aalaha ka bilowda W iyo H. WH questions. Su'aalaha ka bilowda W iyo H. In English, there are two types of questions. Luqadda Ingriis waxaa jira laba nooc oo su'aalo ah. In English, there are two types of questions. Luqadda Ingriis waxaa jira laba nooc oo su'aalo ah. WH questions, also known as open questions. Waa su'aalaha ka bilaabdaan WH waxaa kale loo yaqaanaa open questions, su'aalaha furan, yacni waxaa kuu furan inaad jawaabo badan ka bixiso. Yes or no questions, also known as closed questions. Su'aalaha haa ama maya waxaa sidoo kale loo yaqaanaa su'aalaha xiran, yacni yes or no unbaad ugu jawaabi kartaa. There are 7 WH questions in English. Luqadda Ingriis waxaa jira 7 WH questions ah. There are 7 WH questions in English. Luqadda Ingriis waxaa jira 7 WH questions ah. Who? Qofkee ama waa kuma? Who? Qofkee ama waa kuma? What? Waa maxay? What? Waa maxay? When? Goorma? When? Goorma? Where? Halkee? Where? Halkee? Why? Sabab? Why? Sabab? Which? Kee? Which? Kee? How? Sidee? How? Sidee? Haddii aad dhammaysatid muuqaalkan, waxaan ku hayaa gifti ee muuqaalka ila iyo dhammaad dhammayso. Hadda waxaan ku bilabaynaa sida loo isticmaalo who. Who? Qofkee ama waa kuma? Who? Qofkee ama waa kuma? Who is used to ask about people. Who waxaa loo isticmaalaa in dadka wax ku saabsan laga weydiiyo. Who is used to ask about people. Who waxaa loo isticmaalaa in dadka wax ku saabsan laga weydiiyo. For examples. Tusaale ahaan. Who is at the door? Yaa albaabka taagan. Who is at the door? Yaa albaabka taagan. Who is she? Waa tuma. Who is she? Waa tuma. Who are you? Yaa tahay. Who are you? Yaa tahay. Who cooked the food? Yaa cuntada kariyey. Who cooked the food? Yaa cuntada kariyey. Who took my book? Yaa buugayga qaatay. Who took my book? Yaa buugayga qaatay. Who said that? Yaa sidaas yidhi. Who said that? Yaa sidaas yidhi. Who is your best friend? Waa kuma saaxiibkaaga ugu fiican? Who is your best friend? Waa kuma saaxiibkaaga ugu fiican? Who is coming today? Maanta yaa soo socda. Who is coming today? Maanta yaa soo socda. Who will be the next president? Yaa noqon doona madaxweynaha xiga. Who will be the next president? Yaa noqon doona madaxweynaha xiga. What? Waa maxay? What? Waa maxay? What is used to ask about something. What waxaa loo isticmaalaa in shay ama arrin wax laga weydiiyo. What is used to ask about something. What waxaa loo isticmaalaa in shay ama arrin wax laga weydiiyo. For examples. Tusaale ahaan. What is this? Waa maxay kani? What is this? Waa maxay kani? What is your name? Magaca.
What is your name? Magaca. What are you looking for? Maxaad raadinaysaa? What are you looking for? Maxaad raadinaysaa? What are you doing? Maxaad qabanaysaa? What are you doing? Maxaad qabanaysaa? What did you say? Maxaad tidhi? What did you say? Maxaad tidhi? What is your job? Maxaad ka shaqaysaa? What is your job? Maxaad ka shaqaysaa? What happened here? Halkan maxaa ka dhacay? What happened here? Halkan maxaa ka dhacay? What did you do yesterday? Shalay maxaad samaysay? What did you do yesterday? Shalay maxaad samaysay? What time is it? Meeqa saac waaye? What time is it? Meeqa saac waaye? When? Goorma? When? Goorma? When is used to ask about time. When waxaa loo adeegsadaa in waqtiga wax laga weydiiyo. When is used to ask about time. When waxaa loo adeegsadaa in waqtiga wax laga weydiiyo. For examples. Tusaale ahaan, When were you born? goormaad dhalatay? When were you born? Goormaad dhalatay? When will you come? Goormaad iman doontaa? When will you come? Goormaad iman doontaa? When will I see you? Goormaan ku arki doonaa? When will I see you? Goormaan ku arki doonaa? When is the meeting? Goorma ayuu shirku dhacayaa? When is the meeting? Goorma ayuu shirku dhacayaa? When are you going to leave? Goormaad baxaysaa? When are you going to leave? Goormaad baxaysaa? When can we meet? Goorma ayaan kulmi karnaa? When can we meet? Goorma ayaan kulmi karnaa? When should I call you? Goorma ayaan ku soo wacaa? When should I call you? Goorma ayaan ku soo wacaa? Where? Halkee? Where? Halkee? Where is used to ask about place. Weeya waxaa loo isticmaalaa in goob ama meel wax laga weydiiyo. Where is used to ask about place. Weeya waxaa loo isticmaalaa in goob ama meel wax laga weydiiyo. For examples. Tusaale ahaan, Where are you going to? Hagee u socotaa? Where are you going to? Hagee u socotaa? Where can we sit? Halkee ayaan fadhiisan karnaa? Where can we sit? Halkee ayaan fadhiisan karnaa? Where did you buy that? Halkeed ka iibsatay? Where did you buy that? Halkeed ka iibsatay? Where are my keys? Aaway furayaashaydii? Where are my keys? Aaway furayaashaydii? Where do you work? Hagee ka shaqaysaa? Where do you work? Hagee ka shaqaysaa? Where is the bathroom? Aaway musqusha? Where is the bathroom? Aaway musqusha? Where is the train station? Halkee waaye bostaajada tareenka? Where is the train station? Halkee waaye bostaajada tareenka? Where have you been all day? Maanta oo dhan xagee jirtay? Where have you been all day? Maanta oo dhan xagee jirtay? Why? Sabab. Why? Sabab. Why is used to ask about the reason. Why waxaa loo adeegsadaa in sababta wax laga weydiiyo. Why is used to ask about the reason. Why waxaa loo adeegsadaa in sababta wax laga weydiiyo. For examples. Tusaale ahaan, Why are you late? maxaad u soo daahday? Why are you late? Maxaad u soo daahday? Why did you do that? Maxaad sidaa u samaysay? Why did you do that? Maxaad sidaa u samaysay? Why do people exercise? Maxay dadku u jimicsadaan? Why do people exercise? Maxay dadku u jimicsadaan?
Why is the sky blue? Muxuu cirka buluug u yahay? Why is the sky blue? Muxuu cirka buluug u yahay? Why are you laughing? Maxaad u qoslaysaa? Why are you laughing? Maxaad u qoslaysaa? Why are you crying? Maxaad u oynaysaa? Why are you crying? Maxaad u oynaysaa? Why did you quit your job? Maxaad uga tagtay shaqadaada? Why did you quit your job? Maxaad uga tagtay shaqadaada? Why is it important to learn English? Maxay muhiim u tahay in Ingiriis la barto? Why is it important to learn English? Maxay muhiim u tahay in Ingiriis la barto? Which? Kee? Which? Kee? Which is used to ask about the choices. Which waxaa loo isticmaalaa in doorashooyinka wax laga weydiiyo. Which is used to ask about the choices. Which waxaa loo isticmaalaa in doorashooyinka wax laga weydiiyo. For examples. Tusaale ahaan. Which one do you prefer? Keebaad door bidaysaa? Which one do you prefer? Keebaad door bidaysaa? Which team do you support? Kooxdee taageertaa? Which team do you support? Kooxdee taageertaa? Which trouser do you like? Surwaalkee ayaad jeceshahay? Which trouser do you like? Surwaalkee ayaad jeceshahay? Which book should I read? Buuggee ayaan akhriyaa? Which book should I read? Buuggee ayaan akhriyaa? Which country would you like to visit? Waddankee ayaad jeceshahay inaad booqato? Which country would you like to visit? Waddankee ayaad jeceshahay inaad booqato? Which bag belongs to you? Boorsadee leedahay? Which bag belongs to you? Boorsadee leedahay? How? Sidee? How? Sidee? Saaxiibayaal how waxaa lagu tiriyaa inay ka tirsan tahay WH questions. How is used to ask about condition, quantity, quality, process, distance, length and age. How waxaa loo isticmaalaa in wax laga weydiiyo xaaladda, tirada, tayada, habka, masaafada, dhererka iyo dada. How is used to ask about condition, quantity, quality, process, distance, length and age. How waxaa loo isticmaalaa in wax laga weydiiyo xaaladda, tirada, tayada, habka, masaafada, dhererka iyo dada. For examples. Tusaale ahaan. How are you? Sidee tahay? How are you? Sidee tahay? How old are you? Meeqa sano ayaad jirtaa? How old are you? Meeqa sano ayaad jirtaa? How much is this? Kani waa imisa? How much is this? Kani waa imisa? How can I learn English? Sideen ku baran karaa Ingiriis? How can I learn English? Sideen ku baran karaa Ingiriis? Hambalyo Abdiqaadir Galmudug waxaad noqotay guulaystaha ila soo xiriir walaal. Haddii aad doonaysid inaad ku guulaysato $50 buuxi shuruudahan fudud. Mida koowaad muuqaalka like saar. Mida labaad YouTube-keena subscribe sar, gambaleelkana furo. Mida saddexaad muuqaalkan 2 ruux garsee. Ugu dambayn Telegram group-keena ku soo biir. Markaad buuxisid shuruudaha, kada dooro hal nambarka bilaab 1 ilaa iyo 50 kommentiga YouTube ku soo qor. Muuqaalka xiga waxaan ku sheegi doonaa guulaystaha. Hadda cashirkeena inoo wada saaxiibayaal. How long is the river? Webigu ila intee buu leeg yahay? How long is the river? Webigu ila intee buu leeg yahay? How can I download this app? Sideen u soo dejisan karaa appkan? How can I download this app? Sideen u soo dejisan karaa appkan? How many hours do you work? Meeqa saacadood ayaad shaqaysaa? How many hours do you work? Meeqa saacadood ayaad shaqaysaa? شكرا يا ربي شكرا